So bevor wir anfangen, sehen wir ein Video, das ist für B1 Goethe-Exam Module Sprechen. So there is a video for B1 exam Module Sprechen. Let's see how the exam goes. Before we start anything to practice, let's understand the exam pattern, how it has been conducted, and then I'll explain more from the PDF and then we'll start practicing. So as I said yesterday also, just a second. So here Sprechen will have 3 sections. Right. And there will be only 2 people in one room for Sprechen module. You will get 15 minutes to prepare yourself for all 3 tiles. You will be sitting alone, like at one side and another student on another side. You'll have to prepare yourself for all 3 tiles. You'll have 15 minutes for that, and later you will get like 2 3 minutes for each tile to present whatever you have written. And it is not allowed to see, to refer to note to or to the notes which you have made, or there is no dictionary or any mobile. Of course they are not allowed as well. So it's just 15 minutes time is given, so you can do brainstorming, you can make quick notes, but it might not be like allowed to refer to the notes once you are speaking, because that is basically a speaking part, and 15 minutes are given beforehand, so you have time to think. Okay. Yeah. Now let's see how these 3 tiles are. This tile 1, this is something we have discussed already previously, that you will be given a situation and with your partner you have to plan accordingly for that situation basis all the points given. Like here you if you could recall, you had to visit one of your friend in the hospital and you had to plan for all these 4 5 points. Now in tile SWI, what will happen? You will be given one theme. There will be 2 themes. You'll have to pick one basis which you have to give a presentation. Now I'll give you the points, what all points, or like starting sentences which you can use to present your presentation. So here it's like let's say you have so here this is about children using mobile telephone. So there are different sections given. Brauchen Kinder mobile phone, meine persönliche Erfahrung. You have to tell something about your theme, then your personal experience for that. Die Rolle von Handys in meinem Heimatland. Then how's the what does the mobile role plays in your local area or in your country. Dann Vorteile und Nachteile und meine Meinung. Then you'll tell about positive sides, negative sides, and what you think, what is your thought for that. Then you will close your you will like end your presentation and you will thank everyone. So it's like normal pattern which we follow to do any presentation. You give small introduction for that, you tell your personal experience for that, then you tell about more situation, how it has been locally, then advantages, disadvantages, then your personal view for that, and then you close your presentation. Same here with the second option. Here sehen Sie Kindern viel zu viel. Here it's the theme is about children seeing a lot of television. Again, your personal experience, the situation in your local area or in your country or in your city, then advantages and disadvantages, then your thoughts or your views for that, then Abschluss und Dank. So it's like pattern is same, it's just the theme will be different. So whatever, let's say for this style SWI, what you can do, you can build a structure, like a template kind of thing for that, and you can fill in the empty spaces basis the theme which you have. Let's say if you start saying like today I would like to present something on this, you can prepare a template for that and you can replace the information basis this particular theme which you will have. Now how can you make the template? I'll give you some sentences for that, that is already there in the book, but let's see the video first. Talking about tile dry, now it is very important that when your partner is doing the presentation, Sie hören zu, you should listen what that person is saying, because in tile dry you will have to ask question your partner basis his or her presentation.
So it's not that only you will be speaking and you will not pay attention to what other person is saying. So in tiles Y, it is very important that you pay attention to what your partner is saying, because in tile dry, you will have to ask questions to the other person basis their theme, basis what they have presented. Okay, now let's proceed further. Hi, Sam. Hello. Eine Kollegin Stefanie Dengler. Herzlich willkommen Audible, right? Yeah. zum Zertifikat B1. Danke. Mein Name ist Michaela Perlmann. Das ist meine Kollegin Stefanie Dengler. Guten Tag. Guten Tag. Und wie heißen Sie bitte? Ich heiße Pia. Aha. Und Sie? Ich heiße Lorenzo. Aha. Pia, woher kommen Sie? Ich komme aus Finnland. Und wie lange lernen Sie schon Deutsch? Ich habe Deutsch 3 Monate gelernt. Hier in Deutschland? Ja, hier in Deutschland, in München. Ah, in Finnland haben Sie noch kein Deutsch gelernt? Nein, Aha, ja. Wie gefällt es Ihnen hier? es gefällt mir sehr gut. Ah, schön. Und Lorenzo, wie lange lernen Sie schon Deutsch? Ich lerne schon 8 Jahre Deutsch. 8 Jahre? Ja, Aha. ich komme aus der Schweiz und in der Schweiz sprechen wir auch Deutsch. Ah, ja. Also muss ich sehr gut Deutsch lernen. Das höre ich, dass Sie aus der Schweiz kommen, ja. Aha. Haben Sie da Deutsch in der Schule gelernt? Ja, Ah. Ja. Und wie lange sind Sie schon in München? ich bin nur seit 2 Wochen. Ah ja. Ja. Okay. Und gefällt es Ihnen bei uns? Ja, sehr gut. Das freut uns. Gut, beginnen wir jetzt mit dem Modul Sprechen. Okay, so here they were just the invigilator or the examiner was asking just basic question about the other person. It has nothing to do with all these style dry. That was just basic introduction. Diese Prüfung hat 3 Teile. Wir beginnen jetzt mit Teil 1. Sie haben einen Kollegen aus dem Kurs, der ist im Krankenhaus, der hatte einen Unfall und Sie möchten diesen Kollegen besuchen zusammen und jetzt planen Sie diesen Besuch. Überlegen Sie, was nehmen Sie mit, wann wollen Sie hingehen und so weiter. Ja? Bitte beginnen Sie. Gut, haben wir unsere Freunde leider im Krankenhaus. Ja, ja. So, wann möchtest du im Krankenhaus gehen? Ja, ich würde schon morgen gehen, wenn du frei bist. Leider nicht morgen, ist nicht gut. Aber vielleicht am Freitag? Ja, Freitag ist für mich auch gut. Ja. Okay. Okay, Nachmittag, nach dem Unterricht? Ja, um 5 Uhr. Ja, es geht, Das es geht. Ja, ja. Okay. Und wir müssen etwas kaufen. Ja, ich glaube auch, Ja. er ist allein und dann ja, will etwas vielleicht lesen in eine Zeitung. Ja, vielleicht. Und Blumen. Ist das? Ja, okay, aber du, okay, das ist schon gut. Oder gehen wir nur 2 oder mit alle anderen Kameraden auch? Ja, was Müssen wir- möchtest du machen? Ist das? Können wir auch fragen vielleicht? Ja, wir können das machen. Und Ja, und er wohnt allein zu Hause. Vielleicht er braucht ein bisschen Hilfe. ja, wir können ihm helfen, vom Krankenhaus abholen Ja, am Sonntag. ja, Also, okay. ja. Also, du denkst über eine Geschenk, okay? Ja, Dann ja, ich will spreche das mit machen. alle anderen Kameraden. Ja, ja. Wenn, Super. okay?
Also Freitag, ja, haben wir gesagt. Ja, Freitag und um 5 Uhr. Um 5 Uhr. Ja, Perfekt. ja, perfekt. Aha. So, bis Freitag. Okay, Freitag können wir. Aha, Sie sind fertig mit der Planung? Ja. Gut, okay. Haben Sie verstanden, was die beiden gesagt haben? Yeah. But like I have a question. Like, okay, so they won't give even at some time to prepare. Yeah, that's what I was saying. Like once you will have this particular question paper for Sprechen. Here, bitte lesen Sie hier, Sam. Ihre Vorbereitungszeit betragt 15 Minuten. So your preparation time is 15 minutes. You will get 15 minutes to prepare. Aber Sie bereiten sich allein vor. You will be preparing all alone. Sie dürfen sich zu jeder Aufgabe Notizen machen. You are allowed to make notes for each of the work which you have to do. In der Prüfung sollen Sie frei sprechen, but in the exam you will be speaking free. You cannot refer to the notes which you have made. Okay. Yeah, so you'll get 15 minutes because these are like like a lot of things to speak about. So it cannot be on the spot. So that's why they give 15 minutes time to prepare for all three tiles. Okay. Yeah. But they both were speaking, so were they that sort of discussion or? It was sort of a discussion. So here, let's say you and Sam, let's say, are in the exam hall. You will be having the exam paper. You will be all alone. We'll prepare the notes. Okay, this is something I could say. If the other person says this is something I can say. Basis that you can do the brainstorming. You can make your quick notes. So it's just the time will be given to you to make notes and do quick brainstorming to go through the question paper so you understand all the situations and accordingly you can make notes and present. So that was basically a discussion. They must have prepared all their points beforehand. They were speaking and then accordingly on the spot they were speaking, referring to what other person is saying, responding to what other person is saying and whatever they have made notes about. Okay. Okay, Tile Zwei. Here I told you the themes already. Yeah. This is a different question paper. This one. So here, children seeing a lot of television and then usage of mobile phone. Brauchen Kinder mobile telephone. If children needs mobile phone. So these are the two themes which they have and which they will be talking about in this exam. Now let's see what they are saying. It is not you. Sie ein Thema. Audible now? Yeah. Ja, Sie haben jeder ein Thema. Okay. Ja, das war schon der erste Teil der Prüfung. Dann kommen wir jetzt zu Teil 2 und 3. Darin präsentieren Sie ein Thema. Ja, Sie haben jeder ein Thema ausgewählt und haben sich schon Notizen gemacht. Bevor Sie nun beginnen, habe ich einen Tipp für Sie. Bitte denken Sie an eine Einleitung und einen Schluss und bitte lesen Sie nicht alles ständig vom Blatt ab. Sprechen Sie bitte frei. Now, did you understood what this lady, what all tips this lady gave? Did you understood that? No. Okay, let me play it one more time. So what she was saying that 3. Darin so she was saying that I'm giving you one tip that think for a opening speech or like opening dialogue and closing dialogue for your presentation and don't read exactly word to word from the blatt as in the paper or the notes which they have made or the question paper which they have. So and she also said sprechen Sie bitte frei, please speak freely. So don't refer to that. It's not should be like you're reading and speaking. It's just that you're speaking. Okay. So that's what she said.
präsentieren Sie ein Thema. Ja, Sie haben jeder ein Thema ausgewählt und haben sich schon Notizen gemacht. Bevor Sie nun beginnen, habe ich einen Tipp für Sie. Bitte denken Sie an eine Einleitung und einen Schluss. Und bitte lesen Sie nicht alles ständig vom Blatt ab. Sprechen Sie bitte frei. Ja? Wer von Ihnen möchte denn beginnen? Ich kann das machen. Ja. Bevor Sie beginnen, Sie hören jetzt bitte gut zu bei Pias Präsentation. Sie möchten nämlich hinterher eine Frage stellen. Überlegen Sie sich schon mal eine Frage. Ja? Ja, okay. Okay. Bitte. Okay. Mein Thema ist Kinder und Fernsehen. Und sehen Kinder so viel Fern. Mhm. Und heutzutage, das ist ein wichtiges Thema. Und ich glaube, dass Kinder so viel Fernsehen. Und die Eltern sind gestresst und haben nicht so viel Zeit für die Kinder. So, das ist leichter für die Eltern. Und in meiner Heimat Kinder sehen so viel Fern. Zum Beispiel nach der Schule Kinder machen nicht seine Hausaufgabe und sehen Fern. Und ich denke, das ist nicht gut. Mhm. Und Vorteil ist, dass Kinder viele Sachen lernen können durch Fernsehen. Aber ist die Kinder sehr aggressiv sind und weil sie so viel Fernsehen. Und ja, das ist alles. Und haben Sie Fragen? Ja, kann ich Frage stellen? bitte. Und du, schaust du viel Fernsehen auch? Nein, ich schaue Nachrichten und vielleicht eine Stunde pro Tag. Und ich lese gern, aber ich sehe nicht Fernsehen so gern. Und wenn du Kinder war, Als Kind, ja. hast du viel Fernsehen? Nein, ich spiele mit meiner Freundin. Okay. Lorenzo, möchten Sie Pia noch ein Feedback geben, bitte? Ich glaube, sie hat sehr gut gemacht. Wir hatten auch nicht so viel Zeit zu vorbereiten. Nur für mich war gut. Vielen Dank. Ich habe auch noch eine Frage, Pia. Sie sehen ja selber sehr wenig fern. Was denken Sie denn, wie viel können Kinder Fernsehen so im Durchschnitt? Vielleicht eine Stunde pro Tag Maximum. Ja. So, Lorenzo, jetzt sind Sie. Haben Sie verstanden, was diese Frau gesagt hat? Yeah, a little bit like Hmm? she was telling me children are not able to do their homework because of the TV, or they're watching TV, Mm-hmm. and means yeah, that much I understood. Okay, and here, as in like whatever she said, basis that this the other participant asked her some questions, and then he has also given the feedback to her, like how did she performed, and then the one of the invigilator also asked her the question basis her theme, like she was saying that children should not be allowed to see television, so she were majorly focused towards all the disadvantages. So that's why she asked whether that what do you think, how much time should they be allowed to see TV throughout the day. Accordingly she asked question, and then accordingly she answered. So whatever theme you will be representing, you will be getting cross questions, you will be getting feedback basis that. So it's not just that you have prepared your notes, you have given the presentation, that's all. No, in presentation you will get cross questions. Your audience to whom you are representing, they will ask you questions basis your theme, so you should be in a good condition to answer all these questions, right? So you should be preparing notes basis that, all the points you should include basis which you can handle the cross questions. And Okay. the topic of theme is what is the level of
that topic. What I've seen in the tiles, there was about the mobile phone or the television. Hmm. Okay. So it will be like very simple. It will not be very complicated. Like, what do you think about today's situation of Trump or Joe Biden? Nothing political, nothing economical. It will be very simple. So Okay. here in this it's in this one. Here you have seen the examples already. Let me show you for another plot. So here Hochzeit, großes Fest oder Privatfeier. Hochzeit, wedding. Should it be like a big fat wedding or it should be a private event? Then Okay. here another theme is Ich brauche kein eigenes Auto ohne Autoleben. Then to live without the car. So like day to day life's topic you will be getting. Nothing economical, political or ecological, something very tricky. Not that. Very simple, something which you can relate to in your day to day life. Right. Okay. Now let's see what other participant has to say. Sie dran. Bitte präsentieren Sie Ihr Thema. Gut, ich spreche über Handy und auch Kinder. Ich glaube, spreche ich auch natürlich auch meine persönliche Erfahrung, meine Meinung und die Vorteile und Nachteile wie meine Kollegin. Also ich glaube, Handy für Kinder sind nicht so nötig. Ich habe auch, aber auch immer ein Handy gehabt, das muss ich sagen. Mein Vater verkauft Handy. Also habe ich immer zu Hause Handy gesehen und Handy probiert. Ja, aber ich glaube, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn ein Kind zum Beispiel viel zu Hause, weg von zu Hause ist, braucht er auch ein Handy. Vielleicht Eltern anrufen, sagen, ich komme ein bisschen später, ich komme nicht oder etwas so. Aber finde ich auch, dass vielen Kindern oder Jungen haben ein Handy einfach zu haben, weil alle ein Handy haben und sie chatten oder sie schauen Foto oder einfach, es ist nicht wichtig für sie Handy. Meine persönliche Erfahrung habe ich immer sehr Sport gemacht, Fußball gespielt und ich war oft in der Schweiz, irgendwo in der Schweiz. Also musste ich zum Beispiel meiner Mutter und meinen Eltern erklären, warum ich zu spät kommen könnte. Oder ich weiß nicht, ich musste früher abfahren und einfach informieren meine Eltern, wo ich war und was ich machte. Und für mich war es sehr wichtig. Aber auch hatte ich das Handy einfach, weil eine Mode ist, ein Handy, sehr gut und neues Handy dabei haben. Das muss ich auch sagen. Also wie habe ich schon gesagt, Nachteile sind natürlich ein Handy immer dabei haben und immer schauen, auch im Unterricht. Vielleicht habe ich schon einmal probiert, SMS schicken, während die Lehrerin spricht. Aber Vorteile gibt es auch natürlich, informieren und jetzt können wir mit Smartphone auch Notizen, Zeitungen lesen, ein Buch auch lesen. Ist auch gut. Innovierung geht auch weiter. Ja, ich wäre auch fertig. Danke. Pia, möchten Sie ihm eine Rückmeldung geben und eine Frage stellen, bitte? Ja, gerne. Das ist sehr gut. Und ich habe eine Frage. Und benutzen Sie oft Handy? Oh ja, ich benutze viel Handy. Ja, Und was machen Sie?
Ich habe ein Smartphone, also ich schreibe viele SMS und ich schicke viele SMS. Ich rufe auch meine Eltern wie meine Freunde und ich gehe auch in Internetunterricht und Sportresultat schauen. Danke. Danke für Ihre Präsentation. Sie haben ja schon sehr früh ein Handy bekommen und nutzen es ja oft. Was denken Sie, was ist denn ein gutes Alter für ein Kind, um ein Handy zu bekommen? Also, ich glaube, gibt es nicht eine richtige Alter. Ich würde vielleicht meine Kinder geben 10 Jahre. Also es bedeutet, was macht er? Zum Beispiel, es ist immer oft weg zu Hause oder ist immer Nähe von Eltern, dann kann nur schauen und sehen. Wenn der Kind sehr gut im Sport ist und immer unterwegs, also vielleicht auch ein bisschen früher. Aber ich glaube, es ist nicht so gut, sehr, sehr früh, um 5- oder 6-Jähriger ein Handy geben. Dankeschön. Bitte. Ja, vielen Dank an Sie beide. Das ist das Ende der Prüfung. Sehr interessant. Wir möchten uns jetzt verabschieden von Ihnen. Alles Gute und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Wiedersehen. Did you understood what this person said? The invigilator, you mean? No, the student. Oh yeah. Teilnehmer. Yeah. And then after his presentation, the invigilator again asked the question. What was the question? What did invigilator ask? I guess like, will you give a phone to your kid? Is that so? No, that was not the question. Yeah, that's why I didn't understand what she asked actually. So she asked, as per you, what is the right age? Okay. What is the right age for a child to have phone? Okay. And then he said, like, I'll give a phone to my children when they are like 10 years old. Okay. Because I didn't ask what she asked, but then when he was saying it was okay. Yeah, so it is important that you pay attention to each and everyone who is asking you questions so that you understand it clearly and then you are in a good situation to answer that. Okay, verstanden? Yeah. So Okay, just now like he was referring some notes. So is that possible? you will have your notes with you, of course, whatever you have written, but it is advisable not to read word to word whatever you have written because it's a presentation, right? In a presentation, you don't pay attention to your PPT, you pay attention to the audience who are listening to you, who are looking at you, right? So even in a presentation, you have only like pointers. You don't have all your speech written there because it's a presentation, it's not a speech. So that is why you can refer to the points which you have made like pointers, but not the complete dialogues. So we can explain those, bullet points, whatever we have. Yes. Okay. So 15 minutes are basically to do the brainstorming, to write down the bullet points, and then the next 2-3 minutes for presentation to refer to the notes, and then you can speak whatever you have thought of. Right. Okay, now proceeding further here, just a minute. Okay, so here, this is page number 47 from your book, B1.2. Here we have the structure which you can use, or the sentences or Strichpunkte which you can use while you are doing your presentation. So Einleitung, the opening speech or the introduction to your speech. Hauptteil, the main information.
about all the sections of your presentation, then Schluss, end. So each presentation has 3 sections: opening, the main topic or all the points which you have to include, and then Schluss. Now, Ashwini, can you read all the sentences which are given in Einleitung? Yeah. So, Einleitung. Ich mache heute eine Präsentation zum Thema. Zum Thema. So there are like a lot of sentences. You can use either of them. Let's say you have a theme for same Mobile oder Fernsehen. Also ich mache heute eine Präsentation zum Thema Fernsehen und Kinder. Oder mein Thema heute ist Kinder sehen zu viel Fern. Or my theme is like this. Oder dieses. Ja. Meine Thema heute ist Smartphone, Kinder, Kinder. What is the meaning of using mobile phone? Benutzen. Benutzen. Okay, so meine Thema heute ist Kinder benutzen Handynummer. Handy, nur Handy, not Handynummer. Okay, ja, Handy. Ich spreche über folgende Punkte. So I speak about following points. Okay. Oder, so here you can start like my theme is about this. I will be speaking about all these points like the guy said. Like I'll be talking about the Vorteile, Nachteile, Erfahrung und dann Abschluss und so weiter. So it's good that you summarize, you give a initial content that what are points you are going to speak on. Then Right. So from these first two you can use either of them. Then from these two, in the next sentence you can use either of these. Ich spreche über folgende Punkte, like I speak about the following points, and then the points which you have to speak about. Then meine Präsentation ist folgendermaßen gegliedert. Like my presentation comprises of all these points or all these measures. So this is little trickier one. Better to go for this simple one. So first sentence from this, second sentence from this section. Dann Hauptteil. Sam, bitte lesen Sie diese Information vor. Ja, Hauptteil. Zu meiner ersten Frage, mein erster Punkt. My first point is? Yes, or my first question. Let's say you are doing any presentation which contains like a lot of questions to the audience. Accordingly, you can choose from that. Like my first point is about this. My second point is about this. Oder damit komme ich zum zweiten Punkt. Okay. Like you have mentioned, you have explained in detail your first point. Und damit komme ich zu zweiten Punkt. Das ist die Vorteile und Nachteile. And then you explain the Vorteile und Nachteile. Oder ich möchte ein Beispiel nennen. If while you are giving your personal experiences, you can give any example as well. Like, ich möchte ein Beispiel nennen. I would like to name one example. Oder ich gebe Ihnen ein Beispiel dafür. Let's say you are talking about Vorteile and Nachteile. It is good to back it up with the examples because this has been your experience, and that is why you are saying something like this, where this is specifically advisable to attach with once you are giving your personal view. Like Vorteile, Nachteile you have said, and then you have to give your personal view. So it is advisable to back your personal view with some of the examples. Like my view has been like this because of this particular example. Dann ich bin der Meinung, as per my view. Like so ich bin der Meinung has like a lot of meaning, like I believe or as per my view, like I am with this particular view, or I am with this particular view. I have this particular view. Das, and then what your view is. Meine Meinung nach sollte oder könnte, or my view should be or can be like this. Dann wir haben Schluss. Ashwini, bitte lesen Sie das vor. Abschließend. Abschließend. That means at the closure, at the end. Abschließend möchte ich kurz zusammenfassen. Zum Schluss möchte ich
noch einmal sagen, dass. Yes. So here they're saying abschließen, like at the closure. I would like to quickly summarize it. Kurz zusammenfassen, to quickly summarize. Oder zum Schluss möchte ich noch einmal sagen, like at the end, I want to say it one more time, that. Dann vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you very much for your attention. Haben Sie noch Fragen zum Thema? Like this is something which the female has used after her representation. Like, do you have any questions for me? So here we have different sections. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. So these are like 7 sentences you can use from this particular section. Now what you quickly have to do, take 5 to 7 minutes, write down all these sentences, or any of the, or like if not all, what sentences which you will prefer to use while preparing for your presentation. Okay. Bitte gib mir Bescheid, wenn Sie geschrieben haben. Please let me know once you're written. Sure. Ja, geschrieben. Okay, Ashwini.
Gehen wir weiter, Sam? Yeah. Okay. So now, what you have to do quickly, you will be making a presentation. You will have 5 to 7 minutes, not 15 minutes. Okay. Because you're talking about the like you will be particular. Hello, am I audible? You were breaking in. It wasn't like. I think there's some internet problem. Just give me a minute. Let it get stable and then I'll speak again. Yeah, so I was saying, is it better, Ashwini, now? Yeah. Okay, yeah, so I was saying that since you two are already aware of two of the themes which we have just seen, so you will be getting only 5 to 7 minutes to prepare it for, not 15 minutes, and then you will be preparing for these particular tiles Y only. So, Ashwini, which theme on which theme you would like to write? Handy oder mobile phone oder Fernsehen? Mobile phone. Okay, Sam, you will be writing on Kinder sehen zu viel Fan. Okay, it is 12:20. You have time till 12:27. So 7 minutes you have. You have the template with you, so you know what to do. Prepare it, and please, while speaking, don't refer to the notes. Okay, take 7 minutes, and then we'll discuss what you have written. Guys, if you both of you have joined from laptop, then please write it in a Word document, and while speaking, please share your screen. So don't write it in your copy. I mean the points, whatever points you are making, don't write it in a copy, write it in a Word doc if possible, so that you can share your screen with me. Like, can I see my points like for a second? I'll take a photo of it. Yes, you can refer to your points as I said, but you don't have to read. I was asking like my point in the sense the Fernsehen part, like in this theme. I didn't get your question. What are you asking exactly, Sam? No, I was asking, like, for example, it is visible only the Kinder with a mobile phone telephone. Can I see the presentation slides of the Fernsehen one? I'll take a photo of it for a minute here. Okay. Yeah, it's fine. Down as well. I didn't take the down part. Sorry. It's just almost same. It's just 4 Teile, Nachteile, die Rolle von Fernsehen in meinem Heimatland, meiner persönlichen Erfahrung. It's just first slide is important. Next, all the points are same. Okay, yeah, perfect.
Okay, die Zeit ist Jetzt fangen wir an. Bitte I schreiben didn't Sie nicht. actually tried it. I was Nicht like geschrieben? starting. After 8 minutes, you were starting, Sam. Okay, Ashwini, möchten Sie anfangen? Yeah, I have written something. So Okay. Please not share your much. screen if possible. Yeah. Und Sam, bitte hören Sie zu, was Ashwini sagt. Okay? So can you see my screen? Yes, it's visible. Yeah. So Einleitung is You don't have to read the points like Einleitung, Hauptteil und so weiter. okay. Mein Thema heute ist über Kinder benutzen Handy. Mein erster Punkt ist Sucht. So Kinder werden Lichtsucht. Ich gehe ein Beispiel über mich. Ich, äh, ich, ich, wa- ähm, ich wurde, ähm, ich wurde Sucht äh, in meiner Kinderzeit auf Handy. So, zum Schluss möchte ich noch einmal sagen, das Handy ist nicht für Kinder. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie noch Fragen zum Thema? Aber Ashwini, Sie haben nichts gesagt. Weder für Vorteile noch für Nachteile. You didn't said anything like much about your personal experience. What do you think about this topic? You Right. just written all the points which we have, like the dialogues which we have written from the copy. You haven't added anything new content here. And what do you mean by sukt here? Addiction. Okay. So that is not like maybe the correct word. In addiction, you have just said one or two sentences about the addiction, but you have to say more about like situation in your city, in your locality, or in your country, or your personal experience, maybe anything related to your childhood. You haven't said anything about Vorteile and Nachteile either. So there was no content basically in that. Yeah, because of the time, it was a very short time actually. Okay. Brauchen Sie noch viel, noch Zeit? Noch 10 Minuten? Yeah. Yeah. Will that help? Yeah, I guess so. Okay. So it's 12:30. Then we'll start again at 12:40. Okay. Okay.
Fangen wir an. Sam? Just 2 minutes now. Okay. Yeah. Okay, Ashwin, you can take 2 more minutes. Meanwhile, Sam, do you need more time or you're ready to do the presentation? 2 minutes more as well. Okay, sure. Okay, jetzt endlich die Zeit ist und wir anfangen. Bitte schreiben Sie nicht mehr. Please don't write anything further. Finally, the time is over and we are starting. Okay. Yeah. Sam, möchten Sie anfangen? Ich kann. Okay. Okay. Bitte teilen Sie Ihr Bildschirm mit. Please share your screen. Einen Moment. Und Ashwini, bitte hören Sie zu. Yeah. Ich denke. Can you see my screen? Not yet. Nicht sehbar. Not visible. I need to change my privacy settings. Okay, no problem. Maybe you can drop a screenshot in the group. I'll download it from there. Perfect. Okay. I'll send it in the group, yeah? Okay. Sure.
Okay, I'm sharing the screen. Okay, so here it is, Sam. Bitte fangen Sie an. Okay. Okay, ja, ich mache heute eine Präsentation zum Thema Sehen Kinder zu viel Fern? Ich spreche über folgende Punkte. Wie oft Kinder schauen die TV, danach wie lange Kinder schauen TV, danach was sind die Vorteile für sie, was sind die Nachteile für sie. So, jetzt fangen ich mit wie oft die Kinder schauen TV. Ich denke, Kinder schauen so viel Mal pro Woche. Ich denke, alle täglich Kinder sehen TV. Das ist nicht so gut. Benutzen Sie Fan, not TV. Benutzen Sie das Wort Fan. Fun. Okay, Fun. So, das ist nicht so gut. Ich denke, ich kann suggestieren, fünfmal pro Woche ist okay. Danach, wie lange Kinder schauen Fern? Ich denke, in modern Family, alle Eltern arbeiten, danach Kinder schauen TV viel oder Full Tag. Das ist nicht so gut für den Augen oder ich kann sprechen über das in der Nachteil. Ja, ich kann suggestieren, täglich 1 Stunde ist genug. Ja, was sind die Vorteile für Sie? Ich denke, die Vorteile sind, das ist sehr einfach für die Eltern. Sie kann arbeiten, danach Kinder kann schauen TV, Fern, das ist sehr einfach für sie. Danach andere Vorteile sind, Kinder auch kann lernen mit dem Fern. Gibt es sehr viel Learning-Programme im TV auch. Das ist die Kinder im Jahr auf 6 oder 5 können eine Leid sehen, das ist mit dem alle Wortsatz, danach alle neue Programms. Ja, danach Kinder auch Nachrichten schauen, das ist sehr gut für sie und viele Gäste schauen oder das ist sehr gut für sie. Okay. Für die Knowledge auch. Danach damit komme ich andere Gegenteil oder Nachteil. Der Nachteil sind Kinder können Augenprobleme haben. Das ist sehr nicht gut. Das ist sehr schlecht. Und danach Kinder auch studieren nicht. Kinder alle Tag mit dem TV, mit dem Fern bleiben, das ist nicht so gut. Und danach Kinder können nicht studieren. Und Kinder auch Konzentrationsprobleme haben mit dem Konzentration Probleme haben, auch mit dem Studium oder mit dem alltäglichen Routines. Ja. Okay.
Jetzt bitte kommen Sie zum Schluss. Wir haben Ja. schon so viel gesprochen. Okay, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, gibt es, haben Sie noch Fragen zum Thema? Ashwini, haben Sie noch etwas, haben Sie ein paar Fragen für Sam? Yeah. So, ich frage, ich habe Frage, like, wie Stunden, wie viele Stunden, das Kind soll sehen, Fernsehen? Wie viele Stunden sollen die Kinder Fernsehen? Okay. Sam, bitte antworten Sie. Ja, sorry, I was in the mute. Ich denke, 1 Stunde pro Tag ist genug, ist sehr genug. Okay. Und Sam, sehen Sie selbst so viel Fern oder nicht? Ich sehe nichts Fern. Jetzt sehe viel Fern, aber ich habe nicht Fernsehen. Okay, Fern gesehen. Fern gesehen, okay. Okay. Now, Sam, here is the quick feedback for you. First thing first, please avoid using English words like information, knowledge, suggestion. You have used a lot of English words in your presentation, which is not right. Like suggestion, empfehlen. Knowledge, Information. Okay. Suggestion, das ist empfehlen. Okay. Bitte schreiben Sie damit, okay? Oh, yeah. Knowledge, Information. Then there were a lot of conjugation issues. I did not make like I did not wrote like all the conjugations where you have made errors, but there were too many. So when you are presenting, obviously you are using for the theme purposes like for kinder, so it will be like for them plural third form, or it will be for ish. So try to use the conjugation accordingly. There were a lot of words where you have made conjugation error with ish. Okay. Then you have used a word like whole day or full day, something like this. It should be ganzen Tag. Den ganzen Tag. Die Kinder sehen die Fan den ganzen Tag, not full day. Okay? Okay, then Fernsendungen. TV Programs, Fernsendungen. Es gibt viele Fernsendungen für die Kinder. There are a lot of TV programs for the children. Fernsendungen, okay, programs. And alt, not Jahr. I think in some of your last sentences you want to use like the age of the children, and you used Jahr. It should be alt. Alt, okay. Like exact age or a right age. So it should be alt, not Jahr. And then you were explaining for each of the point here which you have written, you were explaining too much of them. So you took too much time and made too much mistakes. So whatever points you have written, the points you have written, they are more than enough. For Vorteile you have written 4 points. For Nachteile you have written 3 points. So even if you'll explain this point in one sentence, that will be more than enough. Okay. And you haven't mentioned, I think, your personal experience for that. You have majorly focused on Vorteile and Nachteile only. So it is important that you give equal weightage for each of the section here. Okay. Like all these sections. This one, your persönliche Erfahrung, die Situation in Heimatland, Vorteile, Nachteile, gut. So these are the 3 main points where you have to pay more attention to. Verstanden? Yeah. Okay. Jetzt, Ashwini, your turn. Please share your screen if possible. So mine is nicht in Punkt. No problem. So, haben Sie Notizen gemacht? Ja. Könnten Sie das? Oh, okay, das ist Seba. Ja, Seba. So, mein Thema heute ist über Kinder benutzen Handy. Mein erster Punkt ist Suchst. Kinder werden Licht suchst. In meiner Stadt, jedes Kind hat sein Handy. Warum ist das wichtig? Nein. So, aber gibt es viel Vorteil auf Handy?
Das ist E-Mail lesen und schreiben, Kamera für Bild und Bild und sorry, Bild und Ashwini, einen Moment. Bitte sprechen Sie frei. Bitte lesen Sie nicht vor. Bitte sprechen Sie frei. Please speak freely. Don't just read what you have written. Because it's looking like you're giving a speech, you're not giving a presentation. Okay? right. So whatever points you have noted down, it's okay. Whatever coming on the spot in your mind, basis your points, please speak. Don't read. Okay. So Should we start over from the ja, beginning? ja. Okay. So mein Thema heute ist über Kinder benutzen Handy. Mein erster Punkt ist sucht Kinder Kinder wurden sucht haben. In meiner Stadt ich sehe viele Kinder haben haben auf Handy. Das ist in meiner View, das ist nicht richtig. Äh, ich, ich glaube, Handy hat viel Vorteil. Das ist E-Mail schreiben und lesen und Standardinformation, Standardinformation für GPS äh, und Kamera für Video und Bild. Aber Handy hat ist Dunkelzeit. So das ist Kinder spielen immer on Handy, nicht in draußen spielen. Ich gehe Ihnen Beispiel über mich. So als Kind war ich immer Handy spielen. So, zum Schluss möchte ich noch einmal sagen, dass Handy ist nicht gut oder richtig für Kinder. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie noch Fragen zum Thema? Okay. Sam, haben Sie Fragen für Ashwini? Oder haben Sie ein paar Feedback? Ich denke, ich habe eine Frage. Was denkst du, was ist deine Erfahrung für die Handy als du in deinem Kinderzeit In hast? Kindheit war oder als du Kind warst? In Kind war, ja. Warst. Warst, ja. Als du in Kind warst. So, can you repeat the question? Was ist deine Erfahrung, als du ein Kind war? Deine Erfahrung als Kind, Ashwini, mit dem Handy? Wie war deine Erfahrung mit dem Handy? Your experience, your personal experience with the phones as you were a child. Okay, das war nicht so gut. Ich spreche als Kind war ich immer spielen auf Handy. So immer Tag, immer Stunden. Jeden Tag, not immer. Each day, each hour. Jeden Tag, jede Stunde. Jeden Tag, jeden Wochenende, jeden Stunden.
Okay. Ich immer auf Handy spielen till the battery dies. Okay. Bis die Akku leer ist. Till the battery is like empty. Akku. Akku. We have learned the word akku now in one Yeah, of the yeah. classes. Right, This right. die Akku leer ist. Okay. Ashwini, wie alt warst du, wenn du dein erstes Handy bekommen? 20. Okay. This is shown. Okay, now comes the feedback, Ashwini, for your presentation. So please try to make it little well structured. Okay, it was like haywired here and there because, and why I am saying that, because initially you started talking about the addiction, which is of course the disadvantage. It should come in your section where you're talking about the advantages and disadvantages. So whatever content you are giving, please give it step by step. So it should not go here and there. It should be in a proper structured format. Then it should be nach meiner Meinung, as per my view. Then there were a lot of conjugation errors, like the same thing which Sam was doing. Please avoid using English words while doing the presentation. And once you will keep it in structured manner, now things will not go haywire, because at times what happens when we are presenting the theme is so easy that we have so much to say, Right. and we are not able to compile it in 2-3 minutes, and then we end up talking, like half of the things from this point, half of the things from those points. So we do not give complete information from the points which we want to speak. So it is important that once you are presenting, that is the whole idea of making notes, that in the live presentation you speak about those notes only. So don't let your mind go here and there on new points apart from whatever you have written, right? Because the themes which you will be getting, they will be so easy. Either you will be having a lot of things in your mind to talk about, or you will not have anything. Right. So Right. whenever you are making points, make sure you are sticking to those points only, so that you are able to speak freely and confidently while doing the presentation. Yeah. So one question, I have mentioned this minor ester punct. So this is a part of which which style? Um, it's means like advantages or disadvantages, or means where it should go. So here you will start, first of all, like today I would like to speak about this, and my presentation has all these points. Then my first point is meine Erfahrung. Okay, and this is different from advantage and disadvantages, right? Yes, this is different from advantages and it is just you are like, intimating the audience, okay, here you are starting this particular point, and then you talk about the information which you want to convey. Okay, and in general means how many advantages, disadvantages, or 2-3 the points point are more than 2-3 enough. points, huh? 2-3 points, like Sam has written so many points. If he That can explain, if like points he has written already, if he could convey just that particular one point in one sentence, that will be more than enough, because then we will have like 3-4 points for Tyler and 3-4 points for not Tyler. So it's not like mandatory. Let's say if you have written 3 points for Tyler, if you will put them in just one sentence, 3 sentences are more than enough. It's not mandatory that each sentence you have to elaborate. Yeah, this might happen that we write so much about the advantages, disadvantages, that we didn't have time to write about other things, Right, other main points. Yeah. right. That's what I'm saying. The themes can be so easy at times that you want to communicate everything in 2-3 minutes only. That can never be possible in such a short presentation. So that is why make points on which you can speak. And don't, as I said, don't try to elaborate each of the point. Just put it in one sentence, because you have to give pointers only. You don't have to talk in detail on them. Right. It's a short presentation. It's not a detailed live presentation. Verstanden? Yeah. Sam, do you have any questions? Okay.
Okay, so just to give you example how you can make it like little better. So, wie zum Beispiel, ein Moment. I'm unsharing my screen. Hi, you can unshare. I'm just sharing my. Okay, so you can make it like, I'm just giving a quick example for that. So, ich mache heute eine Präsentation zum Thema Brauchen die Kinder Mobiltelefon oder brauchen die Kinder Handy oder nicht? Ich spreche über folgende Punkte oder ich spreche über meine persönliche Erfahrung, die Rolle von Handy, die Nachteile und Vorteile und zum Schluss wollte ich meine Meinung ausdrücken. Jetzt fange ich an. Zuerst spreche ich über meine persönliche Erfahrung. Then you will speak about your personal experience. Like als ich Kind war, hatte ich kein Handy. Ich muss so viel studieren. Und meine Freundinnen auch hatten nicht Handy. Then you can talk about your personal experience. Then die Rolle von Handys in meinem Heimatland. You can maybe say like these days kids have handy with them each day. Like in meinem Heimatland, jeder Kind hat Handy mit ihnen. Die gehen zur Schule mit dem Handy, aber das ist in meiner Schule, das Benutzen des Handys ist verboten. Aber jetzt haben die Kinder Handy mit ihnen. Jetzt wollte ich über die Vorteile und Nachteile sprechen. Es gibt viele Vorteile und damit es gibt viele Nachteile auch. Then you can mention about the Vorteile, wie zum Beispiel Standort mitteilen, die wenn ein Kind ein Handy mithaben, die Eltern haben die Sicherheit, weil die Kinder die Standort mitteilen können. If a child has the phone with them, the parents has the security because the children can share their live location with their parents. Aber es gibt viele Nachteile auch. Die Kinder machen die Hausaufgaben nicht, like, den ganzen Tag sehen sie nur Fern. Sie könnten Sucht haben, Ashwini, your point about addiction. Wenn die Kinder den ganzen Tag Fernsehen, sie können Sucht haben und das ist nicht gut. Aber nach meiner Meinung, es ist okay, dass die Kinder Fernsehen. Now you're talking about your Meinung. That as per my view, it is okay if the children are seeing television. Like 1 Stunde pro Tag ist genug, indem die Kinder so viel lernen können. Sie können Nachrichten sehen, sie können Informationen haben, da es so viele Fernsendungen gibt, die nur für Kinder sind. Because there are like a lot of TV programs which are specifically for children, so they can gather a lot of information from that. Und jetzt komme ich zum Schluss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und so weiter. That is all. So this Vorteil and Nachteil, this is advantages and disadvantages, does it mean? Yes, Vorteile, Nachteile, advantages, disadvantages. Okay. In each presentation, we'll have this particular template only. Like today, I want to speak about this particular theme. My presentation will have all these points, and then I want to start with this particular point. Then you have spoken something about this. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Then Vorteile, Nachteile und jetzt and then nach meiner Meinung. Und jetzt komme ich zum Schluss. Vielen Dank. So it will not take more than three minutes if you're talking about, if you're giving like 2-3 sentences only for each of this slide. Only 2-3 sentences are more than enough. Right. Verstanden? Yeah. Any questions? No. Okay, I've sent the book on the group.
please get it as soon as possible for further practices. Okay. Right. Yeah. Okay, guys. Thank you for your time. Bye bye. Take Please. care. Okay.